Hello science lovers! Today we are going to talk about Expociencia. Expociencia is an open doors day that takes place every year in the scientific park of the University of Valencia. And today, Saturday the 27th of May, is this year's edition. So we're going to take a look at what the kids are doing, and also we're going to talk to the organisers of each activity to see what they do in the lab and what they have organised for the children today and what they hope that the children will learn from these activities. So I hope you enjoy this video. It's a little bit different, but hopefully we will learn a bit more of science in a very fun way. Hola, soy María Muñoz y faig la meva tesi en genètica evolutiva. Hello everybody, my name is Mariana Reyes. I work in the evolutionary genomics group. L'objectiu de la meva tesi és analitzar la relació simbiòtica entre la vida genòmica i el seu endosimbient, lactobacterium. El nostre grup pensa que la seva relació es deu a que intercanvien molècules entre els dos organismes de manera que obtenen un benefici directe d'aquesta relació. And what I do is work with different bacteria inside of insects, which are called endosymbionts because they live inside of the insects. And we are actually working on reduced genomes of these bacteria. So these bacteria, when they become endosymbiotic, which means that are inside of the insect, they start living all their life inside of the insect, they become dependent and they reduce their genetic information. So this makes really good models to find out which genes are super essential for life, and also are really good models for genetic engineering. En aquest estudi el realitzem mitjançant anàlisis genètiques i és per això que en Expociència la nostra activitat consisteix en ensenyar als xiquets tècniques genètiques bàsiques. En aquest cas ho fem mitjançant la resolució d'un misteri. Aquest misteri consisteix en que han assassinat a un company del laboratori i hem de resoldre qui de tots els altres companys que estaven en aquest moment en el laboratori ha sigut. Així que tenim una llista de sospitosos i analitzem dos gens per a eliminar els que no l'han assassinat i poder trobar l'assassí. So with Expociencia, what we want is that children can see that there's a lot of different things you can focus on with science. In our activity, what we want is people to see that there's a lot of methods, different methods, and you can get to a conclusion based on the scientific facts. We use a lot of techniques that we normally use in the lab. It's not hard, it's easy, it's fun, so people can see that it's not as difficult as you see in movies or such. Hello, I'm Tania Rosas and I work in the Laboratory of Evolutionary Genetics, and I am studying the gut microbiota of some caterpillars. These caterpillars are named British Cleaning, and they are very interesting because they feed exclusively on a toxic plant. So we are trying to figure out what's the role of the bacteria of the gut to digest these toxins in the plants. So we are trying to reconstruct the metabolic pathways from these bacteria to see if they are capable of degrading these toxins or what are their roles in the gut of the caterpillars. So in Expociencia we are going to make these plastic caterpillars because we want to introduce a kid with the morphology of these interesting insects. And we are using straws with different colors to make these moving caterpillars so they can relate to the real anatomy of the insects in the picture.
Me llamo Mariano Collantes, soy estudiante de doctorado en el Instituto de Biología y Sistemas Integrativa. Me estoy doctorando en biodiversidad y biología evolutiva. En nuestro laboratorio trabajamos con pulgones, que son unos insectos que son plagas agrícolas, y lo utilizamos como modelo para comprender los ritmos biológicos, ritmos circadianos y ritmos anuales, y también estudiamos sus interacciones con hormigas y otros animales. Estudiamos su genética para entender cuáles son los genes que se encienden y se apagan en verano, en invierno, de día, de noche. En Expociencia lo que hicimos fue montar una actividad para enseñar las distintas especies de estos insectos con las que trabajamos. También, por ejemplo, contamos con hormigueros en los que podemos ver la interacción entre pulgones y hormigas, la manera en que estos interactúan. Contamos con lupas, microscopios para que se puedan amplificar estos insectos, para poder verlos aumentando de tamaño, para que sea más fácil la identificación de sus partes, para poder estudiar su comportamiento y su fisiología también. Debido a que son organismos que se reproducen muy rápidamente, siempre podemos ver en vivo y en directo cómo nacen pulgones. Pues yo creo que lo que se lleva a la gente de este taller es primero conocer una de estas plagas agrícolas importantes, conocer un insecto que a pesar de su importancia es muy desconocido, y conocer un poco la manera en la que se estudian las distintas maneras de luchar contra las plagas agrícolas, ya sea para erradicarlas o bien para comprenderlas. El grupo de biotecnología de levaduras en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas está enfocado en el estudio y mejora del funcionamiento de las levaduras vínicas. Para ese objetivo se investigan los mecanismos moleculares que tienen que ver con la respuesta a estrés oxidativo y con el envejecimiento. Y sabemos que estos dos mecanismos son muy importantes para el funcionamiento de las levaduras en todos los procesos industriales que tienen que ver con la elaboración del vino. Nosotros abordamos el estudio de estos mecanismos moleculares mediante estrategias clásicas basadas en genes concretos, pero sobre todo en los últimos años en aproximaciones globales. Hacemos estudios transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos que nos permiten dibujar una red compleja de interacciones que explica por qué las levaduras tienen problemas de funcionamiento y, sobre todo, lo que es más importante para nosotros, nos muestran dianas, tanto dianas génicas como dianas de procesos, que son susceptibles de mejora tanto a nivel biotecnológico, mediante manipulación genética o mediante selección de cepas adecuadas, como estrategias puramente tecnológicas para conseguir que las levaduras tengan una mayor eficiencia, una mayor longevidad y una mejor respuesta a todos los estreses que son típicos de los procesos industriales. La actividad que nosotros hemos preparado pretende hacer visible para los niños actividades celulares que son muy difíciles de explicar siempre que se habla de conceptos microscópicos o moleculares. Lo que les enseñamos es cómo una actividad, la catalasa, que está muy implicada en la respuesta a estrés oxidativo, es capaz de descomponer un compuesto tóxico, en este caso el peróxido de hidrógeno, liberando una cantidad enorme de oxígeno. Para que esto lo puedan visualizar de una manera divertida, tenemos montado un volcán de levaduras donde mezclamos la levadura con agua oxigenada en presencia de un colorante para que todo el oxígeno liberado genere una espuma de color rojo que se ve muy bien como la lava saliendo del volcán. Hi, this is Manuel Porcar from the Biotechnology and Synthetic Biology group. We basically work on applied microbiology, so we try to explore new, either natural or artificial microbial niches, from which we identify bacteria that might have biotechnological applications. Here in Expociencia, what we are doing is just showing the bacterial diversity to kids. So we are showing how they can put their hands on petri dishes and a lot of microbial diversity is going to explode there. They can even write their name with yeasts, and they can take home their plates in order to have these dishes revealing their names in yeasts. And we're also just making some bacteria with plastilin, and that's basically just to give them an idea of the huge microbial diversity we have in this planet.